So let's see one problem in the analysis of continuous beam using moment distribution method. So this is our question. There is a beam, continuous beam. So we have to analyze this beam by moment distribution method. So A, B, C, D. There's an overhang also in the beam. There are two spans AB and BC. AB is carrying a UDL of 20 kilonewton per meter and BC at the center carries a concentrated load of 60 kilonewton, and the portion CD is an overhang with 20 kilonewton load at the end, and the flexural rigidity is also different for different spans. For AB the moment of inertia is 2I, and for BC it is I, and for CD also it is I. So the spans are 8 meter, 4 meter and 2 meter for the overhang. Now first of all we have to calculate the fixed end moments for the different spans, M of AB, M of BA, M of BC, M of CB, and the moment MCD, because there is a moment at C due to the overhang, the load at the end 20 kilonewton. So here M of AB is equal to, as UDL is acting, it is minus WL square by 12. So minus 20 into 8 square by 12 minus 106, and M of BA is equal to 106. It is a clockwise moment of same magnitude, and M of BC is equal to minus WL by 4. So minus 60 into 4 by 8 minus WL by 8. So minus 30. Then M of CB will be the same magnitude with an opposite sign, clockwise moment, so 30 kilonewton meter. And here M of CD is equal to minus 20 into 2 minus 40 kilonewton meter. So these are the moments, fixed end moments, and the moment MCD due to the overhang. So after the calculation of fixed end moments, we can go for the calculation of distribution factors for different members. As here A is a fixed end, we need not go for the calculation of distribution factor for the joint A. Then there are two joints B and C, for which we have to calculate the the distribution factors. So here joint B connects the members BA and BC, and for the stiffness of BA, 4EI by L. So 4E into 2I by 8, which is equal to EI, and for BC it is again 4EI by L. So 4E into I divided by L. L is 4. So it is also EI. So 2EI is is the sum of the stiffnesses for both the members joining at B. For BA the distribution factor is EI by 2EI 0.5, and for BC the distribution factor is EI by 2EI 0.5. Then we shall consider the joint C. So there are two members CB and CD connected with the joint C. For CB and BC are same members, so the stiffness value is EI. And for CD is an overhang portion, so the stiffness for overhang portion is 0. Overhang portion stiffness illa ennulladana nammade assumption. So the stiffness of overhang portion is 0, and the total stiffness is EI. And for CB, for the member CB, the distribution factor is EI by EI 1, and for CD the distribution factor is 0. After the calculation of distribution factors, we can go for the moment distribution table. So in the first row, write all the joints. We have A, B, C and D. D is not a joint, but still it is a point on the beam, so you can mark it. Then you have to write down the distribution factors. At B, the distribution factor for BA is 0.5, and for BC it is 0.5, so write down both the values. Then for CB it is 1, and for CD it is 0.
So write all the distribution factors, then write down the fixed end moments. So when you write the fixed end moments, you have to also include the moment, the overhanging moment present at the joint C. So M of AB is written here, M of BA is written here, and M of BC value is minus 30, and M of CB value is 30, and MCD value is written here, it is minus 40. Then you have to balance the moments. So how to calculate the balancing moments? So the balancing moment for BA is equal to distribution factor of BA into the total moment into minus 1. So for A is a fixed end, so we don't have to balance the moment at the fixed ends. Now the total moment at the joint B is 106.67 minus 30. So that value should be multiplied with 0.5 and minus 1. Negative 1 should also be multiplied because it is a moment to balance the existing moment. So 106.67 minus 30 is the total moment, that into 0.5 into minus 1, which is equal to minus 38. Also the distribution factor is same, so it is again minus 38.34. And at joint C, you can see that there are two moments, 30 and minus 40, and the resultant is minus 10. Minus 10 ആണ് ഇവിടെയുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട മൊമെന്റ് പോസിറ്റീവ് 10 ആണ്. സോ പോസിറ്റീവ് 10നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കൊണ്ട്, സി ബിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 10 വരും. സി ഡിൻ്റെ കേസിൽ 0 ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു മൊമെൻറ്റും വരില്ല. ബിക്കോസ് 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് 0 ആണ്. ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് 0, എവ്രിവെയർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് 0. So 30 minus 40 is equal to minus 10. So minus 10 into 1 into minus 1 is 10. So it is written here as 0 is the distribution factor for CD. There is no moment here. So in the next step, we have to find the carry over moments. That is, we have to carry the moments from one joint to other. The moment will be half. So from B to A, the moment should be carried, half of the moment should be carried from B to A. So minus 38.34 minus, sorry, divide by 2, which is equal to minus 19.168 will be carried to joint A. From A to B, there is no carryover moment because it is a fixed end. So from B to C, the moment should be carried, and from C to B also moment should be carried because they are both rollers. So from B to C, it is minus 19.168, and from C to B it is 10 by 2, 5. So next again you have to balance the moments. ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാണ്. ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട, ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. ടോട്ടലി കഴിഞ്ഞ ഒരു സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ റിമൈനിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. സോ ദ 5 ഷുഡ് ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് balanced. So 5 into 0.5 is 2.5. So 2.5 into minus 1 minus 2.5. Minus 2.5 should be distributed to the spans BA and BC. So then for joint C, the remaining moment is minus 19.168. So when you distribute it, the point CB will be taking the whole moment. So when you balance it, it is 19.168 for CB and 0 for CD. So balancing is over. So next we have to again carry over the moments from one joint to the other. So from B to A, it is minus 2.5 by 2 minus 1.25. So then from B to C, it is again minus 1.25, and from C to B, it is 19.168 divided by 2, 9.58. So one more cycle is over. Then we have to
balance the moments and see if we can stop it here. So when you balance, the remaining moment at B is 9.58. So 9.58 into 0.5 into minus 1 is minus 4.79. So minus 4.79 for BA and minus 4.79 for BC. So and for C it is the remaining moment is minus 1.25. So the balancing moment will be 1.25 as the distribution factor is 1 for CB, and for CD it is 0. So here we cannot stop as the moment values are higher. So now we have to go for one more carryover. So when you carry over, it is minus 4.79. The half of this should be carried to joint A. So minus 4.79 divided by 2 minus 2.39, and again from B to C also it is minus 2.39, and from C to B it is 1.25 divided by 2, 0.625. So one more cycle is over. Now we have to balance again and check if we can stop here. And if you calculate the balancing moment, 0.625 is the remaining moment at B. So that multiplied with the 0.5 and negative 1 is equal to minus 0.3125 for both the spans BA and BC. And for CB it is 2.39 as the remaining moment is minus 2.39 and the distribution factor is 1. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബിയിലുള്ള വാല്യൂ വളരെ കുറവാണ്, 0.3 ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് സിയിലുള്ള മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2.39 ആണ്. അത് അത്ര ചെറിയ വാല്യൂ അല്ല. 0.5ലും കുറവായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ ക്യാൻസലായി പോവും. ആദ്യത്തെ ആ 30 പ്ലസ് 10 40 മാത്രമേ അവിടെ ടോട്ടൽ മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബിയിലുള്ള ബാലൻസിങ് മൊമെൻ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ വാല്യൂവിലേക്ക് ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ ഐട്രേഷൻ ഹിയർ ആൻഡ് add all the moments. So these are the final moments. Add all the moments at A, add all the moments at B, and for BA and BC the values will be equal and opposite, and for CB and CD also the values are equal and opposite. Rollers ആയത് കാരണം അങ്ങനെയായിരിക്കും. കാരണം ബിയിലും സിയിലുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെൻ്റ് എപ്പോഴും 0 ആയിട്ട് വരണം. And for D also the moment is 0. The total moment is 0 at D. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് bending moment diagram കൂടെ വരച്ച് ഇത് complete ചെയ്യാം. Because we can incorporate because we have already calculated the end moment values. Now we can incorporate the free moments with the end moments and shade the effective moment value. Span AB ന്റെ കേസിൽ ഫ്രീ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ WL²/8 വരും. ബി സിൻ്റെ കേസിൽ WL/4 വരും. ട്രയാങ്കുലർ ആയിട്ട്. എ ബിൻ്റെ കേസിൽ പാരാബോളിക് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരക്കുക. Then the bending moment diagram is ready for the beam ABCD.